So good afternoon, everyone, and good evening in Bangladesh. I'd like to thank TV again for giving me this opportunity to come and share this message, and hopefully I can, hopefully people will listen to this, and hopefully someone can benefit from it. So again, I always talk about the fitness issues, how we can keep ourselves healthy, especially this COVID time. A lot of things going on. People are, everyone is being stressed out. We all got a lot of things to do, and it's not easy time for us to be able to do things. Um, Last week, about that how we can, what is the importance of being physically active, why you should exercise, what is the benefits of it. So some people just look at that point of view like it is, purely for having a nice body or look good. But yes, it is the plus point, but it's also important for your mental well-being. So, and I also mentioned that everyone watching these programs, the viewer especially, that whenever you watch these programs, please bear in mind that watch the program, and after you finish, if you wanted to start doing exercising or you haven't done exercise for a long time, please get advice from your doctors first, because that is something we recommend you to go and clear with the doctors that you have no underlying health issue. You're a healthy person basically to do exercise. Normally when this is take place with me, when people come to me for training, they always get given a Part Q form, which is a questionnaire form. Basically, you will tell me about your health issues and you tick boxes. If you've got any health issues, I'll be requesting you to, go and get your doctor certificate. So that is the most important thing. Yes, I want you to be healthy, exercise, but also we have to think of how we can do this in a safe way for everyone. And I also speak about last week that, regarding the food that we got to eat, healthy food. I think everybody understand, and some people knows that, that what we should eat and what we shouldn't eat. But I think it's all about controlling yourself. Yeah, you kind of want to say, okay, I'm going to start eating healthy today, and it's I have seen people over the years that people start, following the good diet, good exercise, and then they stop after 1 or 2 months. So that is something very important, that you don't stop. Do little, but be consistent, and that is the most important. That don't just go and think of, I'm going to get fit and strong with 1 month or 1 or 2, 3 months. It doesn't work like this. It takes years of trainings, years of dedications, and you got to motivate yourself. And not necessarily, you don't have to be fit just doing going to the gym. You can just go jogging, like I explained to you last week. That the minimum what we can do start with is just to take a half an hour walk down the street. And I said, you don't have to start running straight away. Start with a walk. Walking is something easily done, um, and running will be next step. Jogging is the next step too. But that's when it comes in that you have to check with your doctors, that make sure that you've got no problem with your bones, the joints, the heart, everything is all in good conditions, good order basically. So today's topics is about, again, I'm going to go through some of the things that I discussed last week, but I have some questions. Email it to me directly, so I would be happy to answer those best of my knowledge with my experience. It's always difficult because when I get a question asked, because normally this has become easy when I know the persons, I see the persons, and I know a little bit more about the persons, and then it's become easy that I know about you and I know their health. I know maybe history about you people, about your lifestyle, how many years you've been exercising, what you've been eating, your weights, and your goals. So that makes it a little bit easy for me when I know a little bit more about the persons,
than just answering the question. But it's not difficult. I'll be answering some of the questions. So so today we talk about that I see quite often that people, especially in this lockdown, people tend to do a lot of takeaways, a lot of takeaways. Okay, when we talk about healthy diet, we talk about balanced meal. We're talking about eating the good food, and sometimes you can have a cheat day. Sometimes you can, some days you might want to have you might fancy a slice of pizza or one or two slices. And we all understand that, with the fast food like your pizza, your kebabs, your fried chickens, they will be full of a lot of calories. And not just the calories we're talking about, we are talking about the processed fat as well. So we need to be understanding that, yes, this food, I want it, my body wants it, I feel like it. Okay, now and again, there is no perfect diet. That is the, simple answers. There is no perfect diet. So it is a balanced diet. I myself, I eat, a lot of rice and chicken and broccoli. That is my daily, and it's boring, that is boring because my diets maybe start with morning porridge, eggs, rice, chicken, broccolis, beef steak. That's what I eat. But your diet again goes how much exercise you put into it. So if you're training hour, hour and a half a day, you're burning quite a lot of calories. So you need to take more calories, and we've got to think of how we can have a good quality carbohydrate, proteins, a good fat from the nuts, avocados. So these are the things we need to be aware of. And we all know that thing. You can Google it and search it. It's all about, you want to practice that. You want to put it into the practice of your daily life. And it's not easy. It's difficult sometimes. I know it. I've been there. So I'm not just saying to everyone here, the viewers especially, that, from a textbooks, with life of experience, with the years of experience, it comes to you, and this is something we have to accept. In reality, we're all going to eat something different. We're all going to have a good, a good, eating day, bad eating day. But as long as we are aware of it and we are careful, we minimize certain things. We minimize our fast food. We minimize our takeaways. We focus on eating a bit of home cooked food, more vegetable on our plates, a bit more proteins, understanding that the carbohydrate that we take from the rice and the pastas, okay, rather than taking it from the cakes and bakeries. So these are things that we need to understand, and we need to minimize it. We can't stop it. That is not myself as a nutritionist, we don't tell you to stop it, but this is not the balanced diet. So it's understanding, yes, this is not so good for me. Let me control it. Let me cut it down. So this is the important part. So we talked about how much food we're going to eat, how many meals. I had a question is how much food shall I eat? That is a very difficult question. Is because is how much exercise you will do, what is your lifestyle, and how many years you've been training for. So we are talking of the years of training. There's a difference between someone's biological age and somebody's training age. So someone could be a 40 years old man and he only been training for 2 years. So his training experience actually 2 years, or been physically doing something, whether he's playing football or table tennis or going to the gym. So that is 2 years. Someone could be 40 years and he's been training since he's 20 years old. So his training age is 20 years. So, and if you've been training for all these years, it is going to be different diets and how much he's going to eat. He's going to be more, reality is he'll be probably more fitter, more stronger than somebody who's been training for 2 years, But again, if somebody training for 2 years, he might be following very good diets, very good training routines, and he might be somewhere, good fit as well. So if you want to, how many meals, just, I recommend having 3-4 meals a day.
smaller portions, having a good breakfast, not just wake up in the morning and having a lot of biscuit or cakes in the morning. That is not the best way of starting your day. So normally I recommend you to start with a porridge, or start with some cereals are good, but most of the cereals we have in the UK, especially, they got a lot of sugar. So Weetabix is good, porridge is good, oats is good. So these are kind of things with a bit of fruits in the morning. That's what I would recommend personally. Having a lunch, have some rice or chicken with some salad or some fish. Again, the dinner is the most important. So we have to avoid dinner at late night eating. So we're talking about 9, 10 o'clock eating. That is not good. So we've got to eat and dinner a bit early. And after dinner, I would recommend that you have a little bit walk. Just go for like 10-15 minutes walk. Yeah. So don't just eat and go straight to the bed. Yeah. Because you're just eating with the food in your belly, and that is not good. Let the food move a bit. Feel yourself comfortable. So that is important. So we have to eat, not eating late night. 3-4 meals is good, and not to skip a meal. So some people say, oh, I only eat 2 meals a day and I don't have that much eating. But that 2 meal could be eating a lot of food in 2 meals, and you probably end up consuming a lot of calories, a lot of carbohydrates in that 2 meal, and you probably overeat yourself. So small portions, eat frequently, and at least one portion of that make a fruit salad. At least you're eating your vegetables, your fruits, your good quality proteins, carbohydrate. So these need to be included on your meal. So try your best. Normally if you email anyone, so normally I can send you email with it's called a check yourself a sheet where you tick every day what you eat, and end of your 5 or 6 days, you can sit down yourself and see. In fact, I give you advice. In fact, you can write it down for 1 week what you eat every day, and check yourself what you have eaten and how you can. So when you write it down, we don't say change the whole thing, you modify it. So for example, I'll just give you one example. So if I had my breakfast was Cheerio, so maybe I will have the breakfast again. I'm not going to skip the breakfast, but I will have a porridge, so less sugar with a banana. Okay, I had a coffee with sugar, coffee and milk. Okay, maybe I try a black coffee without sugar. So we modify it just a little bit, so we balance out again. I had a question: how long should you exercise? That is up to the individual. You don't need to be exercising more than an hour, because when you exercise more than an hour, you don't actually burn the calories. You end up burning the muscles. So it's important that you train within the hour with high intensity, and you burn the calories rather than burning the muscles. So that if you don't exercise more than an hour, because your body needs to rest and recover as well. So if you're exercising, if you're training for half an hour, 45 minutes, it's best when you finish your training, have something with something got high protein is better. So maybe a couple of eggs, or even a protein shake. That's something I myself take. I take protein shakes every time I finish my trainings. So that is something I take. But if you don't want to have a protein shake, you can take from the food. Actually, you can have a 2 can of tuna, high in proteins and a pure food. It's nothing better than having a solid meal. The food is always better than any other supplement. That's why they call it supplement. So the people make mistake is people tend to not eat the real food and rely on the supplement too much, and that is something we got to avoid. So supplement is a supplement. It is not food. That's why it's not called food. So very important that you eat real food, and so we understand what you put into your body. It's very important that what you put, if you know what you put in your body, is the best way. So home cooked food, your fish, your eggs are the best things. But again, some people might be allergic to certain things, so always check. So don't
just eat it, whatever I said. Because there's a lot, some people are vegetarians, vegan, so it's nothing wrong. You can get protein from your vegetables as well. So from your lentils, from your chickpeas, things like this. So there's nothing wrong. If you don't eat meat, there's no problem, because there's the people who train in the gyms and who are quite big and muscly and strong, but pure vegetarian. So it is a proven that you can eat vegetables and have a good physics. So there's nothing wrong with it. So how long should you exercise? I explained to you, no need to be exercising more than an hour. What exercise? Okay, that is I always recommend that you do exercise that you like, that you enjoy, whether it's a running or a swimming or doing some weights, something you enjoy. But when it comes to exercise, you need to balance out between some cardio and some strength. You need to do it. So always better what you're going to do for your cardio. So cardio may be something, increase your heartbeats. So you can do a bit of running. If you go to the gym, you can use a stairmaster, a rowing, a spinning bike. These are good cardio, and then low impact. So the running is good, but with the problem of running is if someone got a knee or a hip problem, you should avoid running, because that put a lot of impact. The force produces from the ground when you are running, when you're moving your legs. So that is another issue. So always check yourself. That's why I said the difference between your biological age and the training age, and that's when we assess, about your lifestyle, and you kind of control it for yourself. So it's very difficult sometimes to answer this question without knowing the persons. So, so again, I talked about that this is a very difficult time, especially the COVID time, and how we can not just do an exercise, but that's only 1 hour exercise a day. So you still got 23 hours left. So how will you spend it? So always spend the time with, if you've got a job, spend the time, we all know we don't work 24 hours a day. We only work 8 to 10 hours a day. But then we need to spend some other time with friends, family, so balance out the time. So we are kind of not too stressed out just about the jobs, We have to spend some time. So hopefully, if we got some stress with everyone got stress. That's the reality is, no one can say I've got no stress. Everyone got stress. Everyone got difficulties in life. Everyone got problem. We've got problem with a lot of things. So we got to do something positive that divert the minds from it. And I think hopefully, if we keep doing positive things, then your mind becomes positive. Then you can think better, and you can influence others as well. So it's very important. Especially this time, people, home, can't visit your friends, like I said last week. So keep in touch with your friends, and always keep in touch with other people as well. Don't visit your neighbors, but I'm not telling you to go visit your neighbors, because this is not allowed. If you want to exercise, you can do exercise by yourself or the people you live with, but don't meet friends and exercise, because that is not something you're allowed to do it. So hopefully, end of this month or March come, things will be better. We can exercise together, visit your friends or take your friends. So the other thing is, if you find it difficult to exercise, because I have people, it's kind of frustrating sometimes, because people always tell me that they haven't got time, they're busy, and there's not much time to do. And I want to say there is a time, but you've got to make the time for. Whenever you exercise, if you want to do something for your health, and your health is the most important thing, so you have it. If your health is not good, you can't get a job, you can't do a job, you can't do anything, you can't go on holiday. So let's focus the most important, the machines that you have, which is your body. That's, you've got to look after yourself, number one. And probably some people say to me, it's easy for me to do it because I work in the industry. I'm training people. I'm in the sports centers. I'm working. I'm there for 8 to 10 hours a day. Yes, it is easy for me because I am in that place. But at the same time, I also make time to go somewhere else to train myself an hour a day. So please, everyone, make time for your health and for your important. That's the machines that you are the machine. We all want to look after our house, our cars, but we don't look after our body, our health. We neglect so much.
but something health is the most important wealth we can have, we take things for granted sometimes. So please, everyone, look after your health and be healthy and be happy. That's the important. Today I've got a couple exercises I'll show you. Last week I think I showed you a bit of squats and lower body mainly. Today I'll show you some of the exercises. Again, when it comes to exercise, I'm only showing everyone a very basic exercise here. So as you can see, I'm at home. It's not in the gym. If you're in the gym, yes, you can ask me how to do exercise. But at home, you can still get fit. I just went to the park by myself, and here I was doing 25 minutes skipping, some squats, some press ups. So still, I was training with the body weights. I have no weights, minimum weights at home, but I'm still training with the body weights. So I'm still trying to keep myself fit and strong and motivate myself. So as you know, this program is always first 25 minutes. It goes in English, and then next 25 minutes in Bengali, because I want to be able to, I want everyone to benefit from, people that live in here, people also live in Bangladesh. So having a two language, I think, is helpful because you can serve the two community to help them out, and especially this difficult time. So today I've got some exercise I'll go through with you, which is upper body. I normally get some questions asked about people have a frozen shoulders, or we have what you call a arch back. So we tend to have a lot of people that work at home, spending a lot of time sitting on the desk, and that is the biggest problem coming, not just here but all over the world. People having a lower back problem, people having a shoulder problem, and the one thing people have shoulder problem is if you, I haven't got a mouse here, but if I were to show you, so imagine you work on the desk, you type in all the time on your computer, on your desk, and you are like this, yeah? So you kind of, your hand is hanging, so you put a lot of strain on your shoulder and also your rear back muscles, yeah? So you're like this all the time, and then you're arching forward, yeah? So number one, we've got to correct the postures. So we've got to have a good postures. So if you're going to sit down somewhere, so let's sit down with your back straight rather than back arching. So that is something. Your belly, always when you sit down, have this tummy tucked in and keep it tight. Almost someone about to punch your belly, and you're not gonna, you've got to keep it tense. So these are the important things that we have to think of, having a good postures. We are not going to arch forward. Whenever you're going to walk, you're going to keep your back straight. So if you look at, I'm here right at the back. So I'm here, my body's straight. And I'm going to walk straight. And that's all good, rather than just slouch. And then you're all like this forward. So having that true shoulder blade you got. So always having the shoulder blade like this, that's the important. I can show you one exercise today that what we can do basic, that you can do every day. It's got about 5 minutes. So they're very simple. So what do? Just go straight. I hope everyone can see me. So here we go. You can see my shoulder blade from the back. Squeeze, hold it for 5 seconds. Let it go. Hold it for 5 seconds. Let it go. Hold it for 5 seconds. So you can do this for about 5 minutes, roughly. So we're trying to get your back muscles stronger, so you're not going to arch forward anymore. You will have your back like this, so always straight. Okay? So we have a problem because we've got to understand we have a problem with our shoulders or sometimes because we've got lack of mobility. So we are stuck into these positions on the desk. So whenever we stuck in this position, there's less movement going on your shoulder, on your arms. Therefore, some of the muscles are not activated. If the muscles are activated, then there's no blood flowing, and there's no fresh oxygen coming into it. So we've got to have the more move into the body, more blood flow into the area, and let the muscle activate it. So some of the things you can do is, so for example, you can raise your hands like this. You can 10 of those, raise your hand.
10 times, and from here you can go like this 10 times. So 10 shoulder raise. So as you can see, rather than we getting ourselves stuck these positions and these positions, we have to move our body freely. So if you want to run, so we're not going to run like this. So we're going to apply the same principle. Back straight, the shoulder blades are tight, heads up, and your tummy tucked in. So these are the more important things you're going to do. So today I showed you. So you're going to squeeze the shoulder blade, strengthen the back muscles. You will make 3 movements on your arms. So raise arm forward, sideways. Yeah. So when you do sideways, here, so 10 of those, shoulder raise, 10 of those. So you're completely moving the arms completely, fully activate the muscles. They're very important to do it. So sometimes myself, I use a very important tools I have here is resistant bands. The red one might be a little bit thicker. So I do the same thing. I use the resistant bands this time. So what I do is I use the resistant bands to do this movement. So I'll show you from the back. I hope everyone can see me. So I do the same thing. I'm squeezing my shoulder blade. Sometimes I'll do shoulder press with this. I'll go back and I'll show you. I put this under my feet. And here we go. Shoulder press. And when you press it, straight up all that there. So it is very important, one of the tools I use it, but I use it for mainly warm up. So prior to my sessions, I will spend about 10 minutes just to make sure, my whole body is warm. And that is the important thing. That's the other things I want to say to you is spend your time to warm up. Yeah. Do your stretching. So next week, hopefully I can show you some of the stretching. But today what I showed you and reminded you about eating and stuff like this, keeping in mind, good postures, shoulder squeeze, back, use the resting bands, the shoulder mobility. We've got to move the body freely, yeah? We've got to move the body freely, let the body move. If you can't move your arms here, it's a problem, because you should be able to move your arms straight like this, sideways, and in fact, you should be able to do that as well. So it's important that you move your body freely. Next week, I'll show you some of the movement for the legs. So we should be able to move the body. The mobility has to be there. We've got to move our body freely and without any pain. So today's program will be finished, the English versions. So I hope everyone stay safe, well, and look after yourself, look after your family, and look after your friends. That's important. Viewers, আজকের যে প্রোগ্রামটা আমি এরকম মাত্র আজকে আমরা সেম টপিকস দিয়ে মাত্র যে খানি এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম আরম্ভ করবার লাগে আমি আন্টিকে ধন্যবাদ আমার যে এই প্ল্যাটফর্ম তারা প্রতি রবিবারে আনেন আমার কেন লাস্ট উইক থেকে আমি আরম্ভ করছি প্রোগ্রাম রিকোয়েস্ট বাই আন্টিপি যে পয়লা 20 মিনিট প্রোগ্রাম হইতে ইংলিশ আর বাকি 20 মিনিট হইতে বাংলা তাহলে আজকে অলরেডি আমি দেখালাম 30 মিনিট নিচে গেম তারা তবে সাইমো যে আমার প্রোগ্রামটা 40 মিনিট মধ্যে চেষ্টা করতাম ট্রাই করতাম আর যদি কাইন্ডলি আন্টিকে আমরা একটু সময় দিতে তাহলে বেটার এক্সপ্লেইন করতাম পারলে আমি আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন দেশের মানুষ এবং দেশ বিদেশ স্পেশালি এই যে একটা কোভিড টাইম ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম আমরা লন্ডন লকডাউন আসতে ইংল্যান্ড মানুষ তুলে আমরা ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে যাই আমরা ঘরে থাকতাম আমরা কোনো ফ্যামিলি দেখতাম পারলাম না কোনো ফ্রেন্ড লোকে দেখা পারলাম না তখন ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম আমরা বহুত ধরনের মানুষ
different stress, different anxiety মাঝে পড়ে যায় আমরা ট্রাই করবো যে আমরা সকল কাম থাকতাম আমরা রিল্যাক্স থাকতাম আমরা সামথিং করতাম গরম মাঝে যেটা আমরা মাইন্ডটা ডাইভার্ট করে দেয় এই চিন্তাটা দূর করে দেয় আমি সাইম আপনারা কিছু অ্যাডভাইস দিব তার মাঝে সাইম কিছু আপনার এক্সারসাইজের সময় কইতাম আর খালিটা আপনার লাগি না আমার লাগি না আপনার নেক্সট জেনারেশন লাগি ইম্পর্টেন্ট আমি এভরি উইক মাঠে যে এক্সারসাইজ আমাদের মানুষের কয় যে আমাদের লাস্ট উইক যে ইমেল গুলো আইছিল আমি এটা এক্সপ্লেন করবো যে আমার মানুষের জিজ্ঞাসা যে বেশি মাসুল দরকার না কত মাসুল আমার শরীরে দরকার এটা আপ টু ইন্ডিভিজুয়াল আপনার কতক্ষণ মাসুল সাইন কতক্ষণ ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল আপনি কি সাইন আপনার বডির মধ্যে ফ্যাট হইতো অতিরিক্ত না আপনি সাইন না কিন্তু ফ্যাট ও অতিরিক্ত এটা ক্ষতি আপনি কি সাইন আপনার শরীরের ওজন হইতো বেশি না আপনি সাইন না এটা ক্ষতি তো মাসুলও সিমিলার ওয়েজ আপনার বডি only build হইব অ্যাকর্ডিং টু আপনার স্ট্রাকচারস আপনার জেনেটিক স্ট্রাকচার কোন আছে কেউ জেনেটিক স্ট্রাকচার হলো একটা বিগ বোনি কেউ হলো স্মল বোনি যে সময় আপনি যে স্ট্রাকচার থাকবে ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আপনি ওটা মাসল আপনার ফুটাইব আনলেস আপনি কোনো অ্যানাবলিক স্টেরয়েড যেটা ড্রাগ মাই ছিল ওটা লয় তাইলে আপনার বডির ড্রাগ দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এরিয়া এটা যারা প্রফেশনাল যারা ডেডিকেটেড পিপল তারা এটা করে জেনারেল পাবলিক যারা জেনারেল ফিটনেস আপনি কোনোদিন চিন্তা করবেন যে আপনি যদি যে এক মাস কি এক বছর এক্সারসাইজ করলে আপনার শরীর মাসল হয়ে যাব আপনি আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার হয়ে যাবা মিস্টার অলিম্পিয়া মিস্টার ইউনিভার্স এটা কিন্তু রং মেন্টালিটি রং থিংকিং যে আমরা চাই না বিকজ এটা মাসল বডি দিতে গেলে এটা বহুত সময় লাগে লট অফ হার্ড ওয়ার্ক লাগে ডেডিকেশন লাগে খানি লাগে সো ইটস নট যে আমি কালকে ফুটবল খেলবো এক মাসে আমি ফুটবল খেলিম আমি মেসি কি রোনাল্ডো ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দিস এটা হয় না আমি লাস্ট উইক আপনারা কইছি আমার সেম কোশ্চেন জিকা মানে সিমিলার কোশ্চেন জিকা হবে তখন এক্সারসাইজ করার সময় একটু দৌড়াইবা না চিন্তা করবা না যে আমার বেশি মাসল হয়ে যাব আমি এক্সারসাইজ করতাম না এটা হলো নেগেটিভ থিংকিং এটা থিংকিং করবা না কিপ গোয়িং ওয়ার্ক হার্ড বালা নিয়মত খাইবা and just focus on your training তাহলে আরো আমার দ্বারা ইচ্ছে যে আপনার কত এক্সারসাইজ করে হইতো তখন এটা কমপ্লিটলি ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট পারসনস ডিফারেন্ট মানুষের ডিফারেন্ট আইডিয়া নর্মালি আমার কাছে মানুষে আমি তারে কুইকলি আমি আমরা একটা কোয়েশ্চেনার ফর্ম দে আমি যে সময় দেওয়া হয় তখন যে তার মানে হেলথ হিস্টরি তার লাইফ হিস্টরি আমার কয় তার লাইফস্টাইল কিলা তার 24 আওয়ার্স ও কিলা তার উইক খাটায় তখন আমি কালেকশন করি ফুল ইনফরমেশন তখন আমি ট্রেনিং প্রোগ্রাম বানাই যখন আমরা ইমেল ফর র্যান্ডমলি এটা জিজ্ঞাসা করে এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমি কি অ্যাডভাইস দিব কারণ অলওয়েজ আমরা কেয়ারফুল যে প্রফেশনাল যারা আমরা হ্যাভ টু অ্যাডভাইস মানে কারেক্ট ওয়ে আপনারা আমি রং কোনো অ্যাডভাইস পাইতাম না যেটা লাগে আপনি অ্যাডভাইস পাইয়া আপনার ক্ষতি হইব দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা চাই যে প্রফেশনাল কাম করে যে সকল মানুষ হ্যাপি এন্ড হেলথি এবং সেফ তখন চাই না কোনো এক্সারসাইজ আপনারা করতে যে এক্সারসাইজ আপনার ইনজুরি হইতো ক্ষতি করতো সো দ্যাটস ওয়াই I'm always careful আপনারা কিতা অ্যাডভাইস করব কিতা রেকমেন্ডেশন করব always careful কেন হলো big মানে অডিয়েন্স দেখরা everybody is different তারা ট্রেনিং তখন কোশ্চেন ইজ যে কতক্ষণ এক্সারসাইজ করতাম how long এটা হলো ডিফারেন্ট করে আপনার কিতা গোলস কিতা অ্যাচিভ করতা আমি লাস্ট উইক আমি কইছিলাম হয়তো আপনারা খেয়াল করছেন নাকি আমি ভুলে গেছি যে এক্সারসাইজ হলো ডিফারেন্ট লাভ করা এটা such a big field you know being exercise healthy and fitness এটা big area তো আপনাদের তো আপনি এক্সারসাইজ করতে কিতা লাগে what is the purpose আপনার সব জিনিসের purpose লাগবে ফর এক্সাম্পল আপনি খামা যায় purpose কিতা আপনি খাম করবা খানি লাগবে গরুর এমনি তৈরি বাকি গরুর মগজ দিতে আসো সিমিলার অফ এক্সারসাইজ করতে কিতা purpose ফর এক্সাম্পল আপনি যদি কোনো খামো just normal happy হতে পারে আপনার ফাংশনাল ট্রেনিং করবে ফর এক্সাম্পল ফাংশনাল ট্রেনিং বলে আমি একটা জিনিস ক্যারি করতাম A to B যেটা আপনার লাইফস্টাইল লগে আমার অ্যাডাপ্ট করতে হবে ফাংশনাল ট্রেনিং গুলো ধরুন আমরা স্টার্ট করতাম বা হাফ অ্যান আওয়ার ওয়াক আমরা কইছি হাফ অ্যান আওয়ার ওয়াকিং দিয়া আর করবা এবারে জগিং এবারে রানিং
এটা হলো নেক্সট স্টেপ। কিন্তু এটা করবার আগে অলওয়েজ আমি রেকমেন্ডেশন করি যে আপনি আপনার ডাক্তারকে পরামর্শ করবা যে আমি ফিট নি, আমি ওকে নি, আমার ব্লাড প্রেশার ওকে নি, আমার কোনো রোগ আছে নি, এটা মাস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আপনার চেক করবা। আপনি হুট করে আমার প্রোগ্রাম দেখে টিভির প্রোগ্রাম দেখে আমার কথা শুনিয়া স্ট্রেট আপনি এক্সারসাইজ করবা না। আমি মোর দেন হ্যাপি আপনারা যদি আপনারা ইমেল করেন আপনার ফার্দার কোশ্চেনস তাহলে আমি হ্যাভ টু আনসার ইউর কোশ্চেনস, যেটা আমার ইমেলও আই থিঙ্ক তার মধ্যে দেওয়া আছে khoym@live.co.uk। আপনারা আমি হ্যাপি টু হেল্প ইউ, আপনারা ইমেল করবা। কিন্তু ব্রড কোয়েশ্চেনস, বিগার কোয়েশ্চেনস নিড মোর ইনফরমেশনস টু আনসার। আমি হুট করে কোনো আনসার দিতে পারতাম না যে আপনার আমি কইতে আপনারা হলে 1 ঘন্টা এক্সারসাইজ করুক, আপনার সকালে রানিং করুক, এটা ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দিস। এভরিওয়ান ইজ ডিফারেন্ট, বডি স্ট্রাকচার ইজ ডিফারেন্ট। আমি আগে কইছি goals are different, and এবং goals আমি খুব সময় achieve। ফর এক্সাম্পল আমার ক্লায়েন্ট, আমার দ্বারা লট অফ ক্লায়েন্ট আছে যেটা তারা স্পেশাল অকেশন থাকে, ফর এক্সাম্পল তারা ওয়েডিং থাকে, তখন তারা ওয়েডিং এর ড্রেস থাকে, তখন তারা কয় যে আমার ওয়েডিং হইল 5 মাস বাদে 6 মাস বাদে। একটা এক্সাম্পল আমরা আমার ড্রেস হইল, তো আমার ড্রেসও ফিট হইতাম, তখন আমি ট্রেনিং প্ল্যান করি এবং এভরি মাসও মনিটর করা হয়েছে কত লুজ, এবং তার খানির লগে আমি হেল্প করি। বিকজ রিয়েলি ট্রুলি খানি আমরা বলে জানি যে বেসিক খানিগুলা খাওয়া বালা, যে গরুর খানি বালা, আমরা এই কেক খাওয়ার কিন্তু বালা নাই, ফাস্ট ফুড গুলা বালা নাই, বাট কোনো ডায়েট সময় আমরা কই যে কোনো পারফেক্ট ডায়েট নাই, এটা হলো ব্যালেন্স ডায়েট। আমরা যে নিউট্রিশনিস্ট আমরা কই যে আপনার ব্যালেন্স ডায়েট মিন্স আপনি সাম মোস্ট ডেজ ইট গুড, সাম ডেজ আপনি একটা 1 slice or 2 slice pizza or কেক একটা কেটে সুন্দর খাইতা, ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু খাইতে পারবা। কিন্তু এগেন আপনার খাইয়ালে দেখবা যে আপনার কতখান এক্সারসাইজ কত অ্যাক্টিভিটি কতখান। আপনার দুইটা জিনিস আছে যেটা আমরা ফলো কোশ্চেন করি যে ক্লায়েন্ট আমাদের হয় যে আপনার ট্রেনিং এজ, বায়োলজিক্যাল এজ নাই, ট্রেনিং এজ কতদিন। ফর এক্সাম্পল কেউ হইতে পারে 40 ইয়ার্স কিন্তু অনলি ট্রেনিং করে 2 ইয়ার্স ধরে, তাহলে তার ট্রেনিং এজ হলো 2 ইয়ার্স, তার এক্সপিরিয়েন্স 2 ইয়ার্স। কেউ 40 ইয়ার্স কিন্তু 20 ইয়ার্স ধরে এক্সারসাইজ করে, তার ট্রেনিং এক্সপিরিয়েন্স লং টাইম, 2 ডেকেড। তাহলে ওরা আমরা মানে অ্যাসেস করি যে মানুষের কত নলেজ, কত এক্সপিরিয়েন্স আছে তার উপরে। সো সকল জিনিস ইনফরমেশন করিয়া তখন তার ট্রেনিং প্রোগ্রাম অলমোস্ট very thalaki training program they were very custom training program, customized plan for every individuals, and it has ilana যে একটা সকল পাওয়ার ফিট এটা হাম করে না। সো very careful আপনারা যে এক্সারসাইজ করতে এই প্রোগ্রাম দেখতা and then very good, but খুব করে কোন এক্সারসাইজ করবা না। স্টার্ট উইথ ওয়াকিং, আপনারা আরম্ভ করুক হাফ অ্যান আওয়ার। আমার লোক বহুত বেশি মাত হয়, তখন কেউ এক্সারসাইজ করতে চায় না, আমি বলছি স্টার্ট উইথ ওয়াকিং, তখন কেউ আরম্ভ করিলে 8টা, ঠিক আছে 8টা বাদে তারা 1 সপ্তাহ বাদে 2 সপ্তাহ এখন তো 8টা বাদে আমি তুইটা দৌড়ুকা, কোনো প্রবলেম নেই, কোনো প্রবলেম যদি আপনার কোনো পেইন হয় না, কোনো পেইন হয় না, দেন ইটস ওকে, কোনো অসুবিধা নাই। নেক্সট কোশ্চেন আমাদের আছে আমি কি এক্সারসাইজ করতাম, কোন এক্সারসাইজ। এক্সারসাইজ আপনারা যেটা করবা, যেটা আপনি এনজয় করবা। আপনি যদি ফুটবল খেলতে ভালো পারেন ফুটবল খেলবা, ব্যাডমিন্টন খেলতে ব্যাডমিন্টন করবা, টেবিল টেনিস, আপনি যদি রানিং ভালো পারেন রানিং করবা। এটা যে আপনি যে জিমও যাইতে হইবা, আপনি যে ওয়েট লিফটিং করতে হইবা এমন কোনো কথা নাই। বাট ইয়েস আপনার টু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ট্রেনিংস, একটা হলো কার্ডিওভাস্কুলার ট্রেনিং, একটা হলো স্ট্রেংথ ট্রেনিং। তখন দেয়ার ইজ এ মিসকনসেপশনস দ্যাট যে সময় আমি কই যে আপনারা জিমও যাইতে ওয়েট করতে মানে সময় না আমি আনার সস্নে হইতো না, মাসুল হইতো না। আপনার শরীরে মাসুল অলরেডি আছে, আপনার মাসুলটা অতখানি বড় হইব যতক্ষণ আপনার বডি স্ট্রাকচার মাঝে আছে, এর থেকে আমরা বাট মোর মাসুল ইজ বেটার দ্যান হ্যাভিং এ ফ্যাট বডি। এটা সিম্পল, মাসুল শরীরের মাঝে থাকা হইলো বেটার দেন আপনার শরীরে ফ্যাট থাকা। এটা আপনি যেসাই হইব এবং আপনার মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে হইব তা। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট আপনি একটা এক্সারসাইজ যেটা এনজয় করবা ওটা আপনারা করবা, ওটা হলো বেস্ট থিংস। যেহেতু এই টাইম ডিফিকাল্ট, আমি অলওয়েজ কই যে কোভিডের টাইম আপনারা আপনাদের তো গরম বইতে বইতে মানুষের স্ট্রেস আই হয়, ট্রাই করবা যে আপনারা ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি কানেকশনস, বাট আমি কইতাম না যে আপনারা ভিজিট করতে হবে, যে লাউড নাই ভিজিটিং করা এলাউড না, জানেন কি মাঝে গভর্নমেন্টের স্ট্রিক্ট রুলস দ্যাট ভিজিটিং ইজ নট এলাউড এট অল। সো ভিজিটিং করবা না, আপনারা জাস্ট ফোন করতে পারবা, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, মেসেঞ্জার আছে, সো
so many things আছে কথা বা so keep in touch with everybody আপনি অন্য মানুষের মধ্যে জিজ্ঞা করো তারা ভালো আছে নি এটা একটা mentally supporting someone's well-being আপনি for example আমরা সময় কই যে আপনি এক্সারসাইজ করতা এক্সারসাইজ করতা এক্সারসাইজ করলেও মানে হ্যাপি এন্ড হেলথি এটা না আদার থিংস করা লাগে আপনি এক্সারসাইজ করতা আপনি লুক আফটার ফ্রেন্ডস নেইবার্স এইগুলা দরকার সবগুলা দরকার খানি সম্বন্ধে লাস্ট থিংস ইজ আমরা চাইমু যে খানিগুলো আমরা লেট নাইটে বেশি খাইতাম না 7টা-8টার মধ্যে খাইতাম না এবং খাইয়া আমরা যাইতাম না বেডে এবং লাস্ট মিনিটটা আমরা চাইতাম বেশি খাবার খাইতাম না ফর এক্সাম্পল আমরা তো বাংলাদেশে যারা ওদের সাথে আমরা দেখছি আমি তো নিজে একজন বাঙালি মানুষ তখন আমি যদি আপনারা কই যে আমি ভাত খাই না এটা মানে এটা আমি মিসামাত কমপ্লিটলি আমি নিজে ভাত খাই আমি নিজে মাংস মাছ খাই আমি নিজে কিন্তু আমার একটা পোর্শন হলে খাই কিন্তু সামটাইমস আমি ওই বেশি খাই দেয় আমরা আগে কইছি যে there is no perfect ডায়েট নাই কোনো নিউট্রিশন আপনার কইতো না কোনো পারফেক্ট ডায়েট প্ল্যান নাই পারফেক্ট এক্সারসাইজ প্ল্যান এটা 19-20 ওইব তখন আমি নেক্সট ডে আমি তো কালকে একটু এক্সট্রা খাইছি তখন আজকে একটা 10 মিনিটস এক্সট্রা আমি কোনো কার্ডিও করব কোনো এক্সট্রা এক্সারসাইজ করব ফর এক্সাম্পল আমি আজকে আমার 25 মিনিটস আমি স্কিপিং করছি স্কিপিং রোপ এটা কোনো মানে বেশি কষ্ট নাই বেশি জায়গাও লাগে না দেন আমার বডি ওয়েট আমার যে প্রেস আপ গুলো স্কোয়াট গুলো এগুলো করছি আমি বাট টুডে আমি এক্সট্রা 5 মিনিটস করছি নরমালি 20 মিনিটস স্কিপিং করি এভরিডে আজকে ফার্স্ট মিনিট এক্সট্রা করছি বিকজ ইয়েস্টারডে আমি কোন এক্সারসাইজ করছি আমি যদি করি না নেক্সট টাইম ফার্স্ট মিনিট এক্সট্রা করি সো না ব্যালেন্স করিয়া ইম্পর্টেন্ট আর যে সময় এক্সারসাইজ করে জিকানি হয় এটা ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ এই চ্যানেল আমি জাস্ট জেনারেলি মাতি কিন্তু এক্সারসাইজ যে দেওয়া এটা প্ল্যান বিকজ এটা only individuals every individual must like different plan থাকবো তো আপনারা যদি সাইন মোর ফার্দার ইনফরমেশন যে আমার প্ল্যান লাগে আপনারা আমার ইমেল করবা ডাইরেক্টলি তখন আমি জানবো যে এটা ভেরি ডিফিকাল্ট যে একটা মানুষের প্ল্যান দেওয়া উইদাউট মানুষের তার হিস্টরি জানা যে তার লাইফস্টাইল তার খামর সম্বন্ধে তার টাইম কিলা খাটা তার ওয়েট কত খান তার বয়স কত খান এনি আন্ডারলাইন হেলথ ইস্যু তখন আমি I can write a training plan তখন আমি ট্রেনিং প্রোগ্রাম লেখা যায় উইদাউট দিস এটা লিস্ট করে জানতে লাগে যে আমরা লেখা ট্রেনিং বিকজ আপনারা জানেন যে ইউকের মাঝে রুল এন্ড রেগুলেশন আছে হুট করে কিন্তু করা যায় না করলেও কোনো অসুবিধা হইলে তাহলে যে ক্লায়েন্ট পাবো এটা সু করতে পারবো সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমরা চাই সকল হেলথি এন্ড হ্যাপি বাট সেফ ওয়ে আপনিও সেফ থাকতা আমরাও সেফ থাকতাম ওটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি জানতাম না বাংলাদেশের নিয়ম কি সিস্টেম কিলা কিন্তু হুট করে কোনো প্রোগ্রাম দেওয়া যায় না উইদাউট ইভালুয়েটিং someone's lifestyle তার হেলথ ইভালুয়েশন ইজ ইম্পর্টেন্ট তো আমি কইছি আপনারা যে লাইট নাইটটা আপনারা খাইতা না দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর দিস টাইম কোভিড লাগি প্রচুর আমরা টেক ওয়ে ভালো খাই টেক ওয়ে খাই যে ইটস কনভিনিয়েন্ট ইজি আমরা টেক ওয়ে খাওয়া তো আমি কইতাম না আপনারা টেক ওয়ে কমপ্লিট খাইবা না টেক ওয়ে সব খাইব বাট ব্যালেন্স করে খাইবা আপনারা পিৎজা দরকা আস্তা পিৎজা দিয়ে একটা খাইলে টু স্লাইস খাইবা নেক্সট ডে কেয়ারফুল যে আমি খাইছিলাম পিৎজা লেটস ডু সামথিং লেটস প্ল্যান দ্য ক্যালোরিজ আমরা খাইছি আপনার খানির মাঝে হলো সালাদ fruits are good fat is for example nuts গুলা যে বাদাম টাদাম খাইবা এগুলা ভালো and I think আজকে লাগে খানির প্রোগ্রাম and আপনার যে কিলা কেয়ারফুল থাকতা কিলা আপনারা অন্য জিনিসগুলো থাকতা ফর এক্সাম্পল কিপিং রিলেশনশিপস ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সব খুঁজ রাখতা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে যে এক্সারসাইজগুলো হলো গিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার এক্সারসাইজগুলো যে করবা আমি দেখাইছি লাস্ট উইক লো বডি পার্ট আমার তো লট অফ টাইমস কোশ্চেন্স করে আমার ফ্রোজেন শোল্ডার আমরা তো লট অফ টাইম ফ্রোজেন শোল্ডার মানে আমরা শোল্ডার করাইতাম পারি না ঘুমটা করলে বিকজ হয় দুই কারণে হয় আমরা মাসলগুলো উইক এন্ড ওর আমরা ও শোল্ডারও কি এই শোল্ডার আমরা ঘুমাই শোল্ডার ফে ঘুমাই তখন আমরা ঘুমার এটা ইস্যু নাই ইস্যু হলো যে আমরা শোল্ডার গুলো মুভমেন্ট কম করি
হয়তো দুই কারণ আছে আমরা মেজরিটি টাইম স্পেন্ড করি ডেস্কর মাঝে তখন আমরা ডেস্ক ও আমরা 8টা থাকে আপনারা দেখতে পাবেন ও পজিশন আর ও পজিশন দেখতে পাবেন আপনারা এই পজিশনটা কিন্তু ভেরি ব্যাড কমপ্লিটলি মানে আপনার আনন্যাচারাল বডি পজিশনস সো আপনার বডি থাকতো গুড পোস্টার মানে মাথা সোজা থাকতো এন্ড আপনার শোল্ডারটা থাকতো অলওয়েজ শোল্ডার ব্লেড দেখতে পাবেন কথা কি শোল্ডার ব্লেড গুলো আগে থাকতো না কন্টিনিউ মানে সোজা থাকতো আর স্কুইজ করা শোল্ডার ব্লেড যেটা আপনার ব্যাকওয়ার্ড মাসলটা স্ট্রেংথ ব্যাকওয়ার্ড মাসল যখন দুর্বল হয়ে যায় উইক হয়ে যায় তখন আমরা সামনে দেই সো ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা আমি দেখাইলো মেবি 5 মিনিটস এ ডে আপনারা সিম্পল এক্সারসাইজ তো ওই শোল্ডার ব্লেড দেখা শোল্ডার ব্লেড স্কুইজ করা ওলা 30 সেকেন্ড হোল্ড করবা রিল্যাক্স আবার 30 সেকেন্ড করবা ফার্স্ট ব্রেক again সোজা মাথাটা সোজা রাখবা আর স্কুইজ করবা শোল্ডার ব্লেড দুইটারে ওলা স্কুইজ শোল্ডার ব্লেড ওলা করে দিই আর আমরা সময় অলওয়েজ যায় শোল্ডার ব্লেডটা অলওয়েজ যায় তার মানে নিম্নতম শোল্ডার ব্লেড সোজা থাকতো তার ন্যাচারাল পজিশনে থাকতো তাইলে আরো যে এক্সারসাইজ গুলো আমরা আর প্রবলেম আছে যে আমরা আর দেখা যায় খেলবো যে ওলা করতে পারি কিন্তু আপনার আটটা ফ্রিলি মুভ হয়ে ফিরবো ফর এক্সাম্পল আপনার সোজা ওলা সাইডে দিই এবং পরে দিই আপনারা দেখতে পারবেন পরে আমরা অলমোস্ট আমার লাগে ওলা বুঝছেন এবং দেখতে পারবেন পরে দিই আপনারা অলমোস্ট টাচিং আমার প্রিয় আর হ্যাঁ এইগুলো একটা ফ্রিলি মুভমেন্ট করতে হবে আমরা বলি এবং ফ্রিলি মুভমেন্ট না হইতো তখন আপনার মাসলসটা আপনার অ্যাক্টিভেট করা না কোনো ফ্রেশ ব্লাড ফ্লো না ও কোনো অক্সিজেন দাগ না তাহলে আপনি ফ্রোজেন শোল্ডার এবং মাসলগুলো উইক হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় তখন আমি আমার শোল্ডার এক্সারসাইজ করি শোল্ডার রুটিন যেটা আমরা করি 3টা এক্সারসাইজ আমরা করবা শোল্ডার লাগি 10 বার করবো না শোল্ডার রেইজ তখন কোনো ইকুইপমেন্ট লাগে না এবং 10 sideways দেখা নাইস এন্ড জেন্টলি এবং 10 কন্টিনিউ ওলা এবং 10 ওলা তাহলে 10টা সোজা 10টা সাইডে দি আর 10টা রিয়ার ডেল্টর লাগি করে দি বুঝছেন করবা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ফ্যাক্টরি হলো 10 বার 10 বার 10 বার টাইম বাই 5 কোনো ইকুইপমেন্ট দরকার নাই আর আমি ইকুইপমেন্ট দেখাইবো যে রেজিস্ট্যান্ট বেঞ্চ আছে अगेन আপনারা করবার সময় অলওয়েজ আপনার ব্যাক স্ট্রেট আপনারা দেখা ব্যাক স্ট্রেট থাকতো এবং আপনারা দেখা যে হয়তো টি-শার্ট শোল্ডার ব্লেড সিম্পল সিম্পল একটা ইকুইপমেন্ট যেটা হল রেজিস্ট্যান্ট বেঞ্চ এটা আপনি ইদের অ্যামাজন পাইবা ওর বাংলাদেশের দারাজ আছে দারাজও পাইবা বেশি সময় লাগে বেশি কষ্ট করে না আর দেখতারা যে এটা একটু মানে কোয়াইট ঠিক দেখা তারা আপনারা ধরো এটা তারা ভ্যারাইটি আছে সাইজ ডিফারেন্ট সাইজ আছে একটা হলো স্ট্রং একটা হলো মিডিয়াম একটা হলো এক্সট্রা স্ট্রং তাহলে নরমালি আমি ওইটা হলো এক্সট্রা স্ট্রং বেশি হয়তো আপনার স্টার্ট করবা সফটটা দিয়া তখন ইজি গো তখন আপনার দেখা আপনারা দেখা ইলাস্টিক ব্যান্ড সেম থিং আপনারা ইলাস্টিক ব্যান্ড টান দিয়ে শোল্ডার ব্লেড স্কুইজ করবা আমি পরে দেখাইয়া ওকে আপনারা দেখছেন ওটা সেম থিং আপনারা করতে পারবা শোল্ডার প্রেস পা তুলে ফিরিয়া ব্যান্ড শোল্ডার প্রেস ওটা আপনারা 10 বার করতে পারবা 10 টাইমস 5 50 বার তাইলে আপনারা দেখছেন যে আজকে সিম্পলেস্ট থিংস রেসিপি যদি আরো কত এক্সারসাইজ করা যায় মেনি এক্সারসাইজ করা যায় বাট আমি মেইনলি মাইন্ডে বিকজ আমি দেখাইলাম এটা শোল্ডারটা লাগি এন্ড ব্যাক ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আসলে কারণ আমার শোল্ডার ওলা বইয়া কম্পিউটার এন্ড দ্য আদার থিংস আমি দেখাই আপনারা যে আমার ফোন ইউজ করাম যে আমরা লট অফ টাইম দেখছি আমরা বাচ্চাইতে যে ফোন ইউজ করে ফর গেমিং এন্ড থিংস লাইক দিস আর আমরা গেমিং করছি ওলা
প্লিজ আপনারা ট্রাই করবা আপনার বাচ্চা এরা স্পেশালি যারা প্যারেন্টস আপনার চিলড্রেনের সময় দিবা বি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ বুঝছেন আপনি যদি গরম বইয়ে তারা টিভি দেখায় আর কম্পিউটার গেমটা ইজ ভেরি ব্যাড মানে লং টার্ম হলে ভেরি ব্যাড আপনার তারা রিসার্চ করে পাইছে যে ইয়াং এজে তার আর্থ্রাইটিস হইব বোন প্রবলেম কারণ কনস্ট্যান্টলি তারা আটটা ওলা বুঝছেন আপনার মাসল অলওয়েজ আর আমি কইছি যে আপনার বডি ফ্রিলি মুভ হইতো সো অলওয়েজ ভেরি প্লিজ আপনার বাচ্চা তো যারা প্যারেন্টস স্পেশালি যে আপনারা বাচ্চা তো টাইম দিবা টেক দেম টু দ্য পার্ক খেলবা তাদের লইয়া তারা ফিজিক্যালি ওকে তারা আমি জানি যে আপনারা চান আপনারা বাচ্চা ডাক্তার হইতো মাস্টার হইতো এডুকেটেড ইটস গুড বাট যদি ফিজিক্যালি এন্ড মেন্টালি ফিট না হয় সে কোনোদিনও বেটার রেজাল্ট এবং বেটার গ্রেড পাইবে না বিকজ আমি কাম করি one of the prominent schools UK মাঝে যেন আপনার the brightest kids আয় তখন তারাও lot of physical activity করে কারণ without physically fit and mentally fit আপনার best job পাইতে না best house পাইতে না so it's important that you know academically আপনারা sign ডাক্তার মাস্টার হইতো but as well as physically fit because হয়তো আপনার বাচ্চা হয়তো সারে রাখতে হইতে মেবি হে হয়তো স্যার স্পোর্টসম্যান তাহলে হে যদি যেটা হইতো স্যার লেট হিম বি কারণ আপনি এনকারেজ করতে হয় এজ এ প্যারেন্টস আপনি আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রি কাম করি আমরা অলওয়েজ যে আপনি যে যেটার মধ্যে বালা আর ইন্সপাইরেশন এনকারেজ করতে আর মোটিভেট করতে আপনি তাদের মধ্যে চিলড্রেন খানে যে সময় আপনি এনকারেজ করতে দ্যাট উইল লিফট সামবডিজ মুড বুঝছেন তাহলে আমার প্রোগ্রাম অলমোস্ট আজকে থেকে শেষ আমি আন্টিবিরে বহুত ধন্যবাদ আমার আজকে লং টাইম আমি আশা করি আপনারা সব ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এন্ড প্লিজ প্লিজ আপনারা কেয়ারফুলি প্রোগ্রামটা দেখবা শুনবা ফার্দার কোয়েশ্চন থাকলে খানি সম্বন্ধে এক্সারসাইজ সম্বন্ধে আপনারা প্লিজ আমার ইমেল করবা আমি হ্যাপি আছি আপনারা রিপ্লাই এবং কাম উইথ বেটার প্ল্যান আপনার ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান লাগে আপনার ফিটনেস গোল ফিটনেস রেজিমটা আছে সো প্লিজ আপনারা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা next Sunday দেখা হইব 1:30 UK time and 7:30 Bangladesh time. Allah Hafiz.